Привет, ребята! Добро пожаловать! Сегодня мы собираемся провести 15-минутную тренировку. Для тренировки не понадобится какое-либо оборудование. Просто убедитесь, что под вами что-то мягкое, поскольку мы будем на полу. Все. Сначала мы ложимся на спину, ноги согнуты в коленях, начинаем отрывать лопатки от пола, каждый раз касаясь кончиками пальцев друг друга. Прижимайте нижнюю часть спины к полу и напрягайте пресс каждый раз, когда вы поднимаетесь. Keep that neck nice and long. Keep your gaze looking upward. Держите шею красивой и продолжайте смотреть вверх. Good. All right, we're going to stay in this position. We're taking a 15-second Хорошо, мы rest. остаемся в этом положении. Next up, you're extending those legs out nice and long. We are doing a Локоть идет crunch, к колену, elbow а to knee, затем достаем пальцами finger рук, to toes. пальцы ног. We're going to do one side for 45 seconds, and then we will switch. 45 секунд в одну сторону, затем сторону меняем. Good. Делаем Stay here. We're taking a 15-секундный quick перерыв. 15-second rest. We're going to do the other side. Make sure you're meeting everything Убедитесь, что вы in the center, действительно so you're really bringing that knee to поднесли that колено к elbow, локтю, and then а reach for затем those дотянулись до toes. пальцев ног. Good. Staying in this position. Отлично. Next up, Остаемся в этом же we положении. are going to do a leg drop motion with the legs. They're Делаем dropping. упражнение We're с holding here опусканием at the ног. bottom, then bringing the Затем legs сгибаем in. ноги, You have the и у option вас to есть either возможность hold a удерживать crunch это while you're doing this положение to make it a little bit more и intense, увеличение or нагрузки, your head is поднимая down их and the вверх fingertips are underneath и the снова bum. выпрямляем So we're coming и down, удерживаем в вытянутом holding to состоянии. where your lower back can be Затем pressed подтягиваем into к the себе floor, then bring those и knees снова in поднимаем. and back up. Подумайте о том, Lower and hold, чтобы поясница прижималась к полу. in and up. Really think about the lower back here. Press it into the floor and hold, even if that means that your legs are all the way up here before you bring them back in and right back up. You really want to be engaging those lower abs. Good. All right, flip it over. Хорошо. Next up, we're going to do a Поворачиваемся. plank. You're going to do this one on your hands. Далее мы сделаем We are планку на reaching for руках. opposite toes. Мы будем So first up, тянуться your body's рукой in a к nice противоположному. straight line, booty down. You're going to think about your Согнувшись, lower abs вы as the будете top of думать that о нижней triangle as части you reach пресса, back for those toes. как о вершине Back to этого center. треугольника. Reach Когда вы and тянетесь center. назад, чтобы достать пальцы ног. И тело снова принимает красивую линию. So lead with the lower abs.
Good. All right, next up, we're coming down into a plank on our elbows. We're gonna do some plank hip dips. So you're dropping your hips to either side. We're working Далее мы those опускаемся в obliques. планку на локтях и будем опускать бедра в обе стороны, Here we go. прорабатывая Body косые in a nice straight мышцы. line. Keep that booty down. Мы пойдем по красивой прямой линии, держа попку внизу. Как вы видите, So я as не you notice, I'm раскачиваюсь not во kind время of swinging through the движения. motion here. I'm dropping, Спускаясь вниз, я and I'm making возвращаюсь sure I'm точно coming в back to a центральное tight center положение. position every time. Good. All right, giving those arms a rest. We're coming Отлично. back, Даем sitting on our рукам booties. отдохнуть. Nice and simple. We're just going to Садимся do и some Russian сделаем twists. If you want to increase the немного intensity, you can скручиваний. have the legs up, or you Если can keep them on the хотите floor. увеличить Main нагрузку, thing is you really want to ноги make sure that можно you're держать в twisting, весу touching beside the hip или оставить их на полу. every time. Good. All right, coming back down on our Хорошо. backs. Next Снова up, we're going to do some переворачиваемся. straight leg dead И опускаемся на bugs. спину. So, legs and arms are Сделаем up. несколько You're мертвых dropping языков с прямыми opposite ногами. arm Итак, and opposite руки, ноги leg. подняты. To increase the Вы intensity, you're going to опускаете hold a crunch position противоположные руки, as you do this. руку и So ногу. dropping and coming back up to center. Для увеличения нагрузки вы будете удерживать скручивание. Когда опускаешь ногу, контролируешь прижатие поясницы к полу. Really press that lower back into the floor as you lower that leg. Good. All right, next up, we're going to do some Хорошо. oblique crunches. So come onto one side. Далее мы делаем несколько We're косых going to do one скручиваний. side at a time. Сначала делаем одну You are сторону, either doing an oblique crunch and два lifting the leg варианта at the same time, скручивания. Либо like so, or you're поднимаешь keeping the ногу leg одновременно lifted с телом, and crunching. либо держишь ногу поднятой и скручиваешь тело с поднятой к голове рукой. Think about squeezing that side. Подумайте, Bring the чтобы, elbows скручивая close эту as you сторону, can to your leg. локоть шел как можно ближе к ноге. Good. Quick rest. We're going to do the other side. Небольшой быстрый отдых и прорабатываем вторую сторону. Here we go. Try to squeeze and hold at the top. Пробуем скрутить, Mind to muscle. Think удержать about that верхнюю side часть, oblique every мысленно time. думая о косой мышце. Каждый раз выдыхая в конце Exhale движения. as you come up.
Окей. Возвращаемся к планке на руках. Делаем первую сторону. Переводим ногу в центр. Подводим ее к противоположному локтю. И обратно в центр. И в планку. Используем эту же ногу в течение 45 секунд. Не ненавидь меня. Ты действительно почувствуешь жжение. Но сделав это в полном объеме, только тогда ты сможешь получить максимально пользы. Окей. Мы разобьем это упражнение на части. Сделаем упражнение перед тем, как продолжим. Ляжем на спину и сделаем следующее. Немного поднимаясь, делаем такое движение, постукивая пятками, поднимая и сохраняя красивую шею, как можно дольше, скользим по полу спиной. Окей, встаем, хорошо дышим и приступаем ко второй части упражнения. Поднимай колено как можно ближе к груди. Хорошо, переворачиваемся на спину. И у нас есть еще два упражнения. Вы можете это сделать. Это просто и красиво. Мы делаем это так. Мы делаем это так. Вы поднимаетесь с остановкой на пол пути, наверху удерживаете и контролируете низ. Прижимайте нижнюю часть спины к полу все больше и больше. Press that lower back into the floor more and more each time you come up. Good. All right, last exercise. All right. Back into a plank. This time we're holding a plank on our hands. You're going to walk the hands out past your shoulders and hold. You're really going to feel the tension here on your core. Удерживайте положение. And walk it Вы back in. чувствуете напряжение в Walk it out and прессе hold. и возвращаетесь обратно. And back in. Двигайтесь руками вперед, удерживаете и возвращаетесь.
That is it. Great job, guys. I Отличная know that one работа. was definitely a burner. Я знаю, что тело горело, но вы справились. All right, guys, I hope you enjoyed Так что this killer, поздравляю. no repeat, 15-minute total core Вам понравилась workout. If you эта did, убийственная make sure to give this video 15-минутная a thumbs up тренировка? and leave me Ставьте your палец feedback вверх in the comments down и below. оставляйте If you комментарии. guys are looking